আসসালামু আলাইকুম। ইংলিশ ফ্যান্টাসির আবাসিক কেয়ারের পেজ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা ইংলিশ ফ্যান্টাসির সকল শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে চলে আসছি আউটডোর ক্লাসের জন্য। আর বুঝতে পেরেছেন, আউটডোর ক্লাস মানে বিনোদন ক্লাস, যেখানে সব কিছু হবে বাট ইংলিশে। They are not allowed to speak any Bengali word. If anyone use any single Bengali word, they have to pay 10 taka. সো আজকে আমি যার সাথে কথা বলবো, সে ইংলিশ ফ্যান্টাসিতে গত 3 দিন ধরে ক্লাস করছে। গত 3 দিন ধরে ক্লাস করে তার যে রিয়াকশনটা আমরা শুনবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড। হ্যালো স্যার। Hello, sir. হাউ আর ইউ? I'm well. How about you, sir? Yeah, I'm also fine by the grace of Almighty of Allah. So could you tell me something about environment of English fantasy? I think that's a good opportunity for me to take my IELTS preparation at the English Fantasy. Sir, I think there are a lot of institutions where people go to, by students go to for their IELTS preparation. But English Fantasy is one of the best because they are environment and outdoor class. And I think so it is very beneficial for a student who take their IELTS preparation. Very fun. আর যাদের বেসিকে সমস্যা আছে তাদের জন্য ইংলিশ ফ্যান্টাসিতে কি কি ব্যবস্থা আছে বলে আপনার মনে হয়? English Fantasy provided different type of course, but who needs to strong their basic, they can come here for strong their basic, and there are a lot of opportunity, and from we can prepare our basic from 7 a.m. to 9 p.m. Thank you very much. Thank you. Are you happy with service of English fantasy? Yes, sir. I am definitely happy, sir. So thank you very much.